Met Miss Abby Brooks. She's from Las Vegas, Nevada. And Abby will share her story in English and I'll translate it into Vietnamese. Kiều Anh xin gửi lời chào thân thương tới quý bác anh chị đang theo dõi chương trình livestream thường nhật của NLG Source Global số 55. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ từ cô Abby Brooks đến từ Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ. All right, Abby. Good morning. Hello. Hello. Hi. It's great to have you here today, Abby. Well, it's all yours. So tell us about your journey with NLG. Okay, thank you so much, Isabella. It's been so wonderful meeting you and talking to you. And hello to everyone. Greetings. Hello from Las Vegas. The sun's just coming up today. I wanted to come on to tell my story because I've only been a part of NLG for 3 weeks, which is amazing to me. I'm level 1, soon to be level 2. And the reason I wanted to come on was to tell my story that I've already had a very significant change for the better. I've been going through a lot and I'm very experienced with yoga and meditation for almost 30 years. But I had gone through some trauma and I had picked up smoking, a nicotine habit again as a crutch. And I know how dangerous that is. And so I knew I needed to change that. So about a month ago, I had decided around the beginning of the new year, I had decided to completely stop. So I had taken the steps to do that, to begin that process, including I had gotten on the patch. I got into NLG when I was watching some content from Eric Nice on Instagram, and he was talking about NLG and the Trong Dong bronze drum concepts and introducing us to Mr. Lee. It was 3 weeks ago, he was there and he had him in the background, and that was very fascinating to me. And knowing that Eric has healed himself through various ways, I wanted to know more about this because he was so excited about it and compelled me to find out more. So the next class was the following morning, which I could not believe my luck that I reached out to him and it turned out that the very next morning there was a class. So I got on right away. Isabella, I'll stop so that you can translate. Thank you. Okay. Kính thưa các quý cô bác anh chị, cô Abby vừa chia sẻ rằng xin chào mọi người. Hôm nay tôi muốn lên chương trình để chia sẻ về câu chuyện của tôi, bởi vì tôi cảm thấy những trải nghiệm của tôi là những cải thiện vô cùng tích cực, mặc dù tôi mới biết đến NLG mới được 3 tuần thôi. Tuy nhiên thì sau khi biết đến NLG thì tôi đã có thể cai thành công thuốc lá sau khi sử dụng các công thức của NLG. Trước đó thì tôi cũng đã có những đợt cai thuốc rồi, thế nhưng mà sau đó bởi vì những chứng bệnh lo âu và những cái bệnh tâm lý khác, thế nên là tôi bị tái lại. Thì câu chuyện của tôi khi đến với NLG là tôi biết NLG qua Eric Nice ở trên Instagram. Và đợt đó thì Eric đang ở San Jose để giới thiệu với mọi người những cái khái niệm về trống đồng, về NLG và về chú phúc. Thì khi đó tôi cảm thấy là tôi muốn tìm hiểu thêm về môn học này. Và Eric Nice thì như quý cô bác anh chị nào đã biết, chú Eric thì có liên quan rất nhiều tới những cái công việc làm thiện để giúp đỡ mọi người, nhất là với cũng về những công việc về chữa lành ạ. Vì vậy nên khi cô Abby nhìn thấy những chia sẻ của chú Eric ở trên Instagram thì cảm thấy đó là một cái nguồn tin rất là đáng tin tưởng. Vì vậy nên là cô Abby nói là tôi cảm thấy là tôi rất muốn tìm hiểu thêm về môn học NLG này. Thanks, Abby. Okay, thank you. So the first class began that day, and I did level 1 activation and level 1 for that class, 2 days, and simultaneously my process for smoking cessation, this patch system, was supposed to last about 8 weeks in total, and I was only about 2 weeks in. Well, I didn't even
finish because I was already not in any way needing or wanting any kind of nicotine at all, which amazed me because I was prepared to have it be a difficult thing. I know I could do it, but I was ready and willing to do the work that it takes. So I knew I was going to stop. That wasn't the issue. But what I couldn't believe was how quickly it just fell off of me like a release, which is a very visible and tangible thing because it's a habit that you can see. It's when it's missing, it's very noticeable that you have stopped and it's gone. So to me, that was very, very amazing. And that's why I wanted to tell my story right away to share it, because even as level 1, I was able to experience something so transformative because now the true work can be done for me going forward. This was my welcome gift, and I didn't even need one, and I'm very grateful. Okay, Isabella. Okay, dạ thưa các quý cô bác anh chị, cô Abby vừa mới chia sẻ rằng sau khi mà liên hệ với chú Eric thì chú Eric cũng đã hướng dẫn cô để có thể học ngay lớp 1 đầu tiên, ngay ngày hôm sau, và trong khi mà trong cái lúc cố gắng để cai thuốc thì cô Abby đã sử dụng những cái miếng dán để giúp cho việc cai thuốc. Nó là theo liệu trình, theo một chương trình điều trị. Tuy nhiên thì đến hiện tại thì cô Abby không sử dụng hết những miếng dán đó. Có nghĩa là tự nhiên cô chỉ cảm thấy là không cần sử dụng đến những miếng đó nữa, bởi vì là cô cũng không có nhu cầu, không có những cái cơn thèm thuốc lá nữa. Thì ban đầu cô Abby nghĩ là cái việc cai thuốc lá thì rất là khó, vì vậy nên có thể là đây sẽ phải là một cuộc đấu tranh rất là nhiều ngày thì mới có thể cai được. Thế nhưng đến cuối cùng, sau khi mà biết đến NLG thì cô Abby không cần phải mệt nhọc với việc cai thuốc, và chỉ đơn giản như vậy thôi là cô đã thành công rồi. Vì vậy nên cô rất muốn, mặc dù là một học viên mới, thế nhưng mà có những cái cải thiện vô cùng tuyệt vời. Vì thế nên cô rất là muốn lên chương trình để chia sẻ câu chuyện này với các quý cô bác anh chị. Yep, go on. Okay, thank you. So not only have I stopped smoking, I mean, no nicotine at all, and it has now been, 3 weeks. I'm free from that. And I do have other health concerns that I am tracking. I do have cysts on my skin, and so I have a head in the head, I have on my ear and on my foot. The one on my ear is bad. There's a surgery to correct it, but it's disfiguring. So I've just lived with it, but I will be working on that with the stem cell stimulation formula I do every day. And I follow the live stream every day, as well as Mr. Lee's transmission. And I do have the book as well. I really, really love it. So the concepts are life-changing, really. And so I'm very grateful. I will be, with my anxiety, I also will be seeing so much improvement. I have already feel that the tension inside of me and the fear, just that constant worry that sometimes happens, is gone. It's as if the best metaphor that I can think of is as if I'm a guitar and the strings needed to be retuned in order to play a different chord that's actually far more harmonious, and our bodies really pick up that energy and that vibration. And so it's a retuning for me. And so I'm very excited to now go through all of the levels. I'm very excited for level 2 to see what improvement will come from that as well. Isabella? Dạ vâng, và cô Abby vừa chia sẻ thêm
là về việc cai thuốc thì cũng đã được 3 tuần rồi, và cô cũng không thèm thuốc lá nữa, cũng như là không có hút thuốc, không cần phải điều trị theo cái liệu trình khi mà mới bắt đầu nữa. Còn đó là một cái cải thiện rất là có thể nhìn thấy rất là rõ. Và một số những cải thiện nữa là cô Abby nói rằng là tôi có một số những cái u nang ở da đầu, ở trong tai cũng như là ở chân. Thì những cái u nang này khiến tôi rất là khó chịu. Và cái phần u nang ở tai thì nó rất là to, và tôi cũng biết được là có thể phẫu thuật để cắt bỏ. Tuy nhiên thì nếu như phẫu thuật thì sẽ gây biến dạng. Vì vậy nên là tôi muốn sử dụng và theo dõi quá trình chữa lành qua những công thức của NLG. Tôi rất mong muốn được tập công thức kích thích tế bào gốc, cũng như là công thức tự chữa lành, công thức đó là công thức của lớp 1, và cũng như là hàng ngày thì nhận năng lượng từ chú Phúc. Và vì vậy nên tôi cảm thấy rất là biết ơn chú Phúc cũng như là NLG. Còn về những chứng lo âu của tôi thì cũng đã đỡ rất nhiều, và tôi cảm thấy nếu mà để so sánh thì tôi cảm thấy mình như là một loại nhạc cụ mà chỉ cần chỉnh dây một chút thôi là có thể tạo ra những cái hợp âm rất là đẹp. Có nghĩa là tôi cảm thấy như mình được trở thành một con người mới, một con người khác hoàn toàn vậy. Và tôi đã có những cái khoảng thời gian dạo gần đây là dễ chịu hơn, và vì vậy nên tôi rất là mong mỏi sẽ được học lớp 2 tới đây để có thể có những hoàn thiện hơn dành cho bản thân. Abby, if Yes. I'm not mistaken, you said that when, like in terms of your cyst, when you finish level 1, the one on your ankles, because you have one on your ankles, yeah? Yes. Yeah. The one on my ankle has flattened down and is shrinking, which to me is amazing because that was the largest one, and it was very hard, like a marble under my skin. It doesn't cause any problems. There's nothing. There's no risk of cancer or anything like that, but it is very painful and also unsightly. And so it does concern me. And I have their keratin cysts, and I have them on my head and my ear as well. And so that one has already improved greatly. And that was very noticeable. And so I'm tracking that as it continues to improve. And so to have a physical confirmation of this working for me was very, very beneficial right away. Yes. Dạ, và thêm nữa là cô Abby cũng nói là ngay sau khi học lớp 1 thì phần u nang ở trên mắt cá chân của cô đã xẹp lại, đã thu nhỏ lại. Và điều đó đối với cô thì vô cùng tuyệt vời, bởi vì cái u nang ở đó là cái u nang mà to nhất, cũng là cái u nang cứng nhất, nó như là một hòn bi vậy. Vì vậy nên là cô cũng rất là lo lắng, mặc dù nó không phải là ung thư, thế nhưng mà cái u nang đó thì nó cũng rất đau, thế nên là khiến cô rất lo lắng về sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên sau khi dùng công thức của NLG thì cái khối u đó nó đã xẹp lại. Vì vậy nên là cô mong muốn để được theo dõi thêm, vẫn sử dụng các công thức của NLG và theo dõi thêm về những cái bệnh trạng tiếp theo của mình. Go on, please. So I will, since I am tracking it and I am level 1 going through to level 2, I will be tracking. So I will be happy to follow up and report back. I expect much more improvement. The one on my ear is also smaller, which is such a relief for me because it's starting to block where my ear itself, and that one does concern me. I will be continuing to work on that. And so as well as my just overall sense of well-being has improved dramatically. And so I'm sure that in any follow-up, I'll be able to report even more of the same. But physically, yes, the improvements have been very rapid. I am only 3 weeks in, only 3 weeks. And it was only 3 weeks ago that I saw that message on Instagram. And already I have now
received so many benefits, which is why I'm here, so that if you are new, you know that it is still very powerful and it's very exciting. Dạ cô Abby chia sẻ rằng bởi vì tôi mới đang học lớp 1 thôi, thế nên tôi rất mong muốn được học tiếp lớp 2 và sau đó thì theo dõi những quá trình cải thiện sức khỏe của bản thân để có thể chia sẻ thêm với các quý cô bác anh chị. Bởi vì cái u nang ở tai của tôi thì nó to và nó lấp gần hết tai của tôi rồi. Thế nên là tôi muốn học lớp cao hơn để có thể cải thiện được sức khỏe. Bởi vì tôi cảm thấy là sức khỏe của tôi và những cái bệnh trạng của tôi thì được cải thiện rất nhanh và rất tốt. Bởi vì chỉ mới 3 tuần trước thôi, khi mà tôi mới biết đến bài đăng của Eric ở trên Instagram. Vậy nên tôi rất mong muốn có thêm được những trải nghiệm, những lợi lạc tốt cho sức khỏe để có thể chia sẻ thêm với mọi người. Và tôi rất là cảm thấy rất là thích thú, bởi vì những cái cải thiện này thực sự là nó đến quá nhanh và nó còn hơn cả mong đợi của tôi nữa. Abby, Yes. I would just because while we was talking earlier, you did say something about, on this journey when you come in and was it that you were doing a lot of meditation beforehand, but then you come in and you pray, you do a lot of praying, and then you see that this is a, answered prayer when you come to NLG? Yes, even though I had been in meditation for a long time and yoga, I'm a very dedicated student. I'm a yoga teacher also. I was stuck, and I pray. I'm Christian. I pray to Jesus every day, and I was praying, saying, "Please, I feel stuck. I know that I can get through. I'm willing to do my part as always, but I need more. I please show me what's for me, what will help me." We all have unique needs, but I knew that I knew there was a door somewhere, and I just needed to be shown that door. And that was how that started. So yes, the original source came from prayer. And so for that, I would like to deeply thank Mr. Lee. I deeply thank you for bringing this message to us. I hear you, I understand you, and I thank you for what you are contributing to everyone. And also, I would like to take the opportunity to thank Isabella and also everyone else involved in NLG so far, James Ong, the instructor, presenter as well, for making this accessible in the English language as well. Your efforts are very appreciated. But I deeply thank everyone involved, beginning with Mr. Lee. Thank you very, very much. This has been a wonderful experience so far, deeply rewarding. And I will be doing this for the rest of my life. So I've been very, very, very grateful. Dạ cô Abby vừa chia sẻ rằng là tôi thì đã dạy cũng như là học yoga nhiều năm rồi, và tôi cũng học thiền rất là nhiều năm. Tuy nhiên thì những cải thiện của tôi thì lại không quá nhiều trong những cái hành trình học thiền đó. Thì tôi đã cầu nguyện đến Chúa, và bởi vì khi đó tôi cảm thấy bản thân đã bế tắc rồi và không còn và không biết phải làm gì nữa. Thế nên là tôi đã cầu nguyện, và sau đó thì tôi biết tới được NLG. Vì vậy nên tôi rất cảm ơn chú Phúc đã mang NLG đến với toàn cầu. Cảm ơn các phụng sự vì đã giúp để thông dịch những thông tin qua tiếng Anh để cho các học viên quốc tế có thể tiếp thu, có thể tiếp cận NLG. Vì vậy nên tôi rất muốn đồng hành để học hỏi thêm từ NLG để có những cải thiện cũng như là giúp đỡ được nhiều người trong quá trình mà tôi học tập.
Okay, so that is wonderful to hear, Abby. Thank you. And all of your experience, as I said, you're only in level 1, and I did not expect when I hear your story, I was thinking, okay, you're probably in level 3 or something like that. But when you come in, you say, I'm only in level 1, but I love to share my story. This is what happened. I was so amazed. And so I hope you'll continue to have a lot more, great transformation and, of course, a lot of healing as you go on with NLG. And now it's nearly time for us to receive energy from Mr. Lee. And so I'd like to invite you to stay in the live stream so that we can all receive energy from Mr. Lee later on. Thanks, Abby. Bây giờ thì cũng đã đến thời gian, chúng ta sắp đến thời gian để nhận năng lượng từ chú Phúc. Vì vậy nên là trước khi đó thì Kiều Anh có một số những thông báo tới các quý cô bác anh chị. Okay, so before we play the disclaimer video, I have a few announcements. This is the upcoming NLG classes. So we have level 1 in Vietnamese on the 5th and the 6th of March. It starts at 10:15 p.m. Vietnam time. And then of course we have level 2 in English on the 5th of March at 7:30 p.m. PST. Dạ, tới đây thì chúng ta sẽ có lớp 1 được dạy bằng tiếng Việt vào ngày mùng 5, mùng 6 tháng 3 vào lúc 10 giờ 15 phút tối theo giờ Việt Nam, và lớp 2 bằng ngôn ngữ tiếng Anh được dạy vào ngày mùng 5 tháng 3 vào lúc 7 rưỡi tối theo giờ Cali ở Mỹ ạ. And of course, our offline NLG level 3 new era class, that'll be on the 25th, 26th, and 27th of March. And here you can have a look at the specific venue as well as the time. So you can see the schedule for day 1, day 2, and 3 on the screen here. Take note that day 1 will be slightly different. So it's a half a day event, whereas day 2 and day 3, it would very much be a full day event. And here are the 3 lovely people from our team that you can contact if you have any inquiries, as well as if you would like to register. And if you have any question, you are welcome to contact these lovely people. Dạ, và tới đây thì chúng ta cũng sẽ có lớp 3 kỷ nguyên mới được học trực tiếp ở tại San Jose, California, Hoa Kỳ vào ngày 25, 26, 27 tháng 3. Và quý cô bác anh chị có thể nhìn thấy ở đây là thời gian học cụ thể cho 3 ngày, cũng như là các số điện thoại quý cô bác anh chị có thể liên hệ để đăng ký lớp học, hoặc nếu trong trường hợp có câu hỏi, có thắc mắc thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể liên hệ với ban tổ chức qua 3 số điện thoại như ở trên màn hình đây ạ. Okay, so now I will play the disclaimer video. NLG disclaimers. Currently, with the evidence-based benefits from the NLG method demonstrated by thousands of cases where patients' health have improved and healed after implementing the stem cell stimulation formula, NLG would like to send the following message to the global community. The NLG community of practitioners have been growing rapidly, covering more than 50 countries globally. The NLG method has been taught in English, Vietnamese, French, Spanish, and in the near future, it will be taught in many more languages. NLG is a method guided by knowledge from the universe that teaches students to raise their moral qualities and practice the 5 forms of love to improve their intelligence, understanding, moral qualities,
and advance all professions to bring benefits to life. NLG does not practice any religion or political institution of any country. NLG is a legal nonprofit organization in the United States with tax code 81-421-5025. NLG encourages its practitioners to show their love for their country and to the global community through their social and community responsibilities. NLG is accompanying the world to resolve the global pandemic situation, supporting government solutions, and encouraging its practitioners to conform to the health and pandemic protocols announced by the Ministry of Health of every country. With many achievements shown by NLG, we invite all scientific councils around the world to review, research, and evaluate NLG's effectiveness. NLG is not a religion, neither is it a meeting ground for spiritual and ritual activities. NLG does not suggest, advise its practitioners to give up or join any religion. NLG will increase the wisdom of humankind to create more jobs that leads to poverty eradication, happiness, and prosperity. The content and teaching of NLG is for spiritual educational purpose only and does not substitute professional medical advice or consultations with healthcare. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của NLG, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung nhận năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Dạ vâng, và Kiều Anh có thêm một thông báo nữa tới các quý cô bác anh chị. Về việc là cuốn sách đầu tiên, cuốn sách về tế bào gốc, thì quý cô bác anh chị nào mà đã đặt hàng tuy nhiên là chưa có được sách thì trước ngày 15 tháng 3 ban tổ chức sẽ hoàn lại tiền cho các quý cô bác anh chị, và quý cô bác anh chị nếu như chưa nhận được sách hoặc là chưa nhận được tiền trả thì có thể liên hệ với số Zalo theo 2 số ở trên màn hình đây ạ. Và sau ngày 15 tháng 3 thì những khoản tiền mà học viên không thông báo với ban tổ chức để hoàn lại thì sẽ được sung vào quỹ hoạt động của NLG. So this is an announcement for those who have ordered the first book, the one about stem cells. So before the 15th of March, a refund will be issued back to you if you have placed an order but have yet to receive a copy. And you can message us by these two numbers using Zalo. And after the 15th of March, all payment will be non-refundable as it will be deposited into NLG's activities fund. Okay, so it's nearly time for us to, well, it's not nearly time, it's actually time for us to receive energy from Mr. Lee. Dạ ba ơi, con mời ba. Hello, good evening, like James said, good evening, good morning, good night, everyone. Thank you. Hi, Abby.
Welcome to our live stream. Okay, so yeah, we will get to transfer the energy right now to the people, and probably we'll get back to you soon. Okay, tất cả anh chị em chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ chú sẽ gửi năng lượng đến cho tất cả anh chị em. Anh chị em chuẩn bị nhé. Isabella cho chú thời gian và chúng ta bắt đầu.
Dạ vâng, hết thời gian rồi ạ. Rồi bây giờ Isabella muốn phỏng vấn cổ hay không? Hay là chúng ta có câu hỏi? Để con Rất là hân hạnh rất là hân hạnh khi cô Abby đã đến với chương trình livestream của NLG chúng ta, và mong rằng trong tương lai gần cô sẽ học được những lớp cao hơn nữa. Và ngày hôm nay cô có muốn hỏi câu hỏi gì thêm hay không, hay là cũng muốn chia sẻ gì nữa không? Okay, so Abby, Mr. Lee just said he's very honored to have you on our live stream today to share your story, and he hopes that you progress with the higher levels of NLG and will continue with it. And so for today, do you have any question or do you have anything to say to him? Oh gosh, yes. Thank you so much, Mr. Lee. I suffered a trauma, life-threatening trauma in 2011, which put me on a healing journey. It's been a long time, 10 years, but I was stuck, and I needed more help. And my mission in life has always been to be happy and healthy and helping others. That's where I am at my best. And I needed to turn my negative into a positive. That's my journey. And NLG and your teachings, the Trongdong, Ronstrom codes have been life-changing for me. In only 3 weeks, I do understand the concepts, and I am working hard to make sure that I am abiding by the 5 forms of love. The +1, -1 has been immensely helpful in my anxiety. I'm able to implement that right away by replacing with intention. And so for that reason, this practical and accessible way of changing our lives mentally and physically and has been tremendous. And I thank you, deeply thank you. Dạ, cô Abby vừa mới chia sẻ với chú Phúc rằng là cảm ơn chú rất nhiều, bởi vì tôi bị những tổn thương, những chấn thương về tâm lý và sức khỏe, và cái hành trình đó thì cũng phải 10 năm nay rồi, và tôi có những bế tắc trong cuộc sống. Tôi rất muốn tìm một lối thoát, và khi đó thì tôi đã tìm thấy NLG. Vì vậy tôi rất cảm ơn chú, và tôi rất là tâm đắc với những kiến thức mà chú chia sẻ qua bộ môn NLG. Và tôi cảm thấy đây là một phương pháp rất hữu hiệu để cho mong rằng càng ngày càng nhiều người biết tới, để có thể cải thiện được cho sức khỏe, cả phần thể chất cũng như là về phần tinh thần của họ. Sắp tới đây chúng tôi sẽ có lớp 1 và lớp 2, và sau đó là lớp 3 trong cái tháng này. Và nếu có thuận tiện thì chúng tôi xin mời cô đến để học những lớp đó, để hoàn tất một chương trình có giá trị hơn khi cô bước vào lớp 3 linh quan của vũ trụ. And so Mr. Lee said that as you know, the upcoming classes we have level 1, level 2, and then we have the level 3 in San Jose, California. And so if it's convenient, if it's work for you, then we invite you to those classes so that you can go on with this ongoing, really amazing journey, so that you can eventually, now as you know, we're approaching the cosmic divine light's energy source. So hopefully you'll be able to participate in that. Thank you. You're welcome. Trong cái lớp 3 sắp tới là chúng tôi muốn trình bày cho cái cộng đồng những cái chương trình mới về giá trị hạnh phúc của gia đình, cũng như là những điều bí mật của cái tượng nhân sư bên Ai Cập, và còn nhiều những cái đề tài rất là quan trọng nữa, và những phần năng lượng nó sẽ hỗ trợ vào cho cuộc sống của con người chúng ta trong cái thời điểm hiện tại này. Và tôi mong rằng tất cả các bạn có đến với môn học NLG vào cái lớp 3 này sẽ được đón nhận những cái nguồn năng lượng đặc biệt về cái giá trị hạnh phúc của gia đình, của cái nhân văn, của cái đời sống của con người, giữa con người và con người, cũng như
học hiểu để đón nhận thêm những cái phần năng lượng để chúng ta cải thiện trong vấn đề nông lâm ngư nghiệp, thực phẩm, rồi sức khỏe là trong cái tiêu đề của NLG là sức sống, thanh xuân và trường thọ, những điều mà hình như là chúng ta cảm thấy rằng đó là một giấc mơ hay là một cái điều mà ảo tưởng vậy, nhưng ngày hôm nay đó là sự thật mà chúng ta tất cả mọi người có thể chạm vào đó để đón nhận những cái giá trị hạnh phúc thật sự mà mình cảm nhận được, mình thấy thay đổi và mình cảm thấy rằng nó có một cái giá trị rất là thiêng liêng. Okay, so Mr. Lee just said that in the upcoming level 3, he will, of course, present a lot of information, knowledge about family happiness, about the secrets hidden within the Great Sphinx. And so he hopes that everyone who comes to the upcoming level 3 would be able to receive this really special energy source that would assist us with our family, with humanity as a whole, you know, relationship rapport between human and human. And it also helps us with agriculture projects as we would like, if we would like to do them. And of course, it will address and bring us closer to the 3 topics of vitality, useful and longevity. The concepts that we once thought it's just a dream, but now it's something that is very practical. We can do it. And hopefully we'll be able to reach these very sacred source of energy very soon. Rồi, và cô có sẵn sàng đến lớp 3, lớp 2 và lớp 3 tiếp theo không ạ? And he's just asking whether you're ready to attend level 2 and 3, the upcoming ones in March. Yes, absolutely. Level 2 for me is tomorrow. And then level 3, I might need to wait a little. I'm not sure because there's travel involved for me, although San Jose is not far. I actually have family members in San Jose. So I will be attending at some point. Yes, absolutely. And this will be a lifelong journey for me. So yes, absolutely. Anything I can do to help. Okay. Dạ vâng, và cô Abby nói rằng thì lớp 2 thì cô sẽ học ngay ngày mai, và lớp 3 thì có thể là phải đợi một chút bởi vì nó là vào cuối tháng 3, cũng như là việc phải đi lại. Thế nhưng mà cô có người thân ở đó, thế nên là cô cũng rất là muốn tham gia để có thể cải thiện hơn mình về năng lượng. Okay. Rồi cô có câu hỏi gì nữa không? So Abby, do you have any question for Mr. Lay today? I don't think so. I just wanted to share my gratitude. I've been reading the book, The Common Denominator. I'm already through it. I'm a voracious reader, and so I've been very much enjoying that. And I just wanted to share my gratitude and appreciation. I don't have any questions yet. I'm sure I will at some point. Rất cảm ơn cô đã mua cái cuốn sách của chúng tôi, và cô đã đọc, và không biết là cô có hiểu được, tìm ra được một cái khám phá một cái điều gì mà cô cảm thấy là thích thú trong đó không? So Mr. Lee is just saying that thank you so much for buying our books, and hope you have a good read. And Yeah. Mr. Lee was wondering whether you're able to pinpoint anything particularly interesting within that book. Yes. When he talks about the typical energy, the frequency, we usually only reach about 70% unless we push forward, and using NLG helps us attain our full potential. I found that to be very interesting because as I'm very energy sensitive, and so I find myself very attuned, but I understand that there's only so far you can go. And so when I saw the 70% was very interesting to me, because that sounds about right. And so, you know, that point was very interesting to me, and so helped me to understand the value of NLG, definitely.
Dạ, cô Abby vừa chia sẻ rằng ở trong cuốn sách Mẫu số chung, bởi vì cô đã đọc và cô cảm thấy rất là hay, và cô có chia sẻ rằng là cô rất tâm đắc ở phần khi mà nói rằng năng lượng bình thường chúng ta chỉ đạt tới khoảng 70% thôi, nhưng khi đến với NLG và chúng ta thực hành các công thức thì tần số này có thể tăng thêm. Và cô Abby là một người rất là nhạy cảm với những môn cũng như là rất là thích thú về những môn liên quan đến năng lượng. Và khi mà học hỏi, trong quá trình học hỏi thì cô cũng nghĩ là có thể nó sẽ có những cái giới hạn, và khi cô nhìn thấy được thông tin, cô đọc được thông tin là năng lượng của chúng ta bình thường chỉ đến khoảng được 70% thôi, thì cô cảm thấy là cô có những nền tảng để có thể học hỏi thêm ở trong môn học này. Hơn 30% còn lại hàm chứa sức sống, thanh xuân và trường thọ. Trong cái cuốn sách đó có những cái tiêu đề để chúng ta bắt đầu nhận dạng ra những cái gì chúng ta cần thiết, và sau đó thì chúng ta sẽ triển khai để đón nhận những cái gì mà trong NLG đã đưa ra. Và cô biết rằng 30% nó không phải là sức sống, sức khỏe mình không đâu, mà hàm chứa về cái phần năng lượng của trí tuệ, hàm chứa về cả cái cuộc sống, cả cái hành trình của tất cả những sự sống, gồm có nhân sinh, muôn loài vạn vật, và đồng thời là đặc biệt nhất là chúng ta sẽ tạo ra một thế hệ trẻ thông minh lắm. Và khi thông minh thì họ nhận ra ngay phải làm cái gì. Thứ nhất là không chiến tranh, dừng lại hẳn. Tại vì chiến tranh sẽ làm cho tất cả mọi người bị mất mát và tổn thương, khi chúng ta đang sống một cuộc sống có thể là nó là hạnh phúc, an lành nhất, nhưng mà chúng ta không thể làm được. 30% đó hàm chứa tất cả những cái gì mà đang làm cho chúng ta bị tổn thương trong cái hạnh phúc của sức khỏe, đói nghèo và cái hòa bình cho toàn thế giới. Trong đó nó có chứa đựng tất cả là những mật mã cũng như là những công thức để cho chúng ta triển khai và chúng ta đem áp dụng. Và khi nó là áp dụng thì chúng ta đem lên thực hiện là hiệu quả ngay, chứ không còn phải là nghiên cứu nữa. Vì những tầng năng lượng nó đã sắp xếp dàn dựng như chúng ta sẵn rồi. Chúng ta chỉ cần đến là chúng ta cần một cái sự hiểu biết, cần cái sự minh định lại chính cái phần tư tưởng của mình, để rồi sau đó mình đem ra mình thực hiện và thực hành là có hiệu quả ngay. Không cần phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu, để không có nghiên cứu mà là học kiến thức và thực hành. Chính vì cái điều đó mà những anh chị em khi đến với bộ môn năng lượng gốc, cũng như cô đã đến ở đây, cô đã học được cái bài học kích thích tế bào gốc. Cái bài học kích thích tế bào gốc là một cái vấn đề đầu tiên để giúp cho sức khỏe chúng ta cải thiện, nâng cấp cái giá trị tần suất hoạt động của não bộ, cũng như là tế bào gốc chúng ta sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Đó là cái bước đầu tiên. Và sau đó từ từ chúng ta sẽ nâng cấp lên, cũng như khái niệm của khoa học. Não bộ chúng ta mới đạt được có 10%, còn 90% bị đóng băng. Thì 30% còn lại là phá những cái tảng băng mà não bộ chúng ta còn bế tắc. Cuốn sách đó là chứa đựng tất cả những cái điều công thức là tiền đề mà chúng ta đem ra áp dụng và sử dụng để đạt được hiệu quả, chứ không phải là cuốn sách đó để chúng ta đọc rồi chúng ta nói đây là một câu chuyện thần thoại, một cái chuyện thần tiên, mà chúng ta mơ tưởng là chúng ta hạnh phúc với một cái giấc mơ hay là một khái niệm sống. Không phải, là thực hành và hiệu quả. Cảm ơn cô đã hiểu thấu đáo về cái sự việc quan trọng trong vấn đề đó. So Mr. Lee said that the 30%, the remaining 30%, that is when we come in with vitality, useful, and longevity. That's the topics that we're going to address in that 30%. And so when you come into NLG, and throughout your journey of learning about NLG, it will give us hint in terms of what we need to do to resolve and to accomplish these goals. NLG will reveal these gradually, and including in that 30%, there's also a lot of it's also a lot about wisdom and help us to understand the complete journey of the life of all beings around us, including us. And the most important thing is that we'll be able to
fosters great generations who are very smart, and we will be able to tackle with the very sensitive issues of wars, because as we all know, without wars, we'll be able to maintain a very peaceful life. And also within that remaining 30%, we'll look forward to resolve issues of poverty as well as food issues, alongside with social conflicts that creates war. And so when we can decode all of these, then of course the practice would be very effective. And so the formulas are here, they're ready to be used. All we need to do is to be very determined, so we know exactly how to do it and what we need to do. And so when you're determined, when you're clear about what you need to do and you have the formulas, then you can put it into practice immediately. There's no need to wait for years and years for research to come, because we know that it is very effective once that frequency match. And so for a lot of people who comes to NLG, you learn about stem cell stimulation. That is so we can upgrade our brain activity, and gradually we hope to upgrade it much more as we goes on, because science said that we have been using maximum 10% of our brain. There's still 90% of it that is still hidden, that still freeze. And so in that book, The Common Denominator, there's an information in there and knowledge in there that we can bring to life, that we can practice them. It's not just a ordinary reading material. It's something that we can put into practice and to unfreeze and maximize that 90% of our brain activity. And it's not something that we dream about anymore. It's something that's very practical, that is very doable. Okay, so Abby, do you have any more questions for Ms. Stelly today? No, I'm just full of gratitude. Thank you very much. And if I could practice my brand new Vietnamese very quickly, come on. Thank you. Thank you so much. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình là Isabel có nhiều câu hỏi không con? Dạ ở đây thì hôm nay cũng có ạ. Tuy nhiên thì chú có ba câu muốn để những cái như hôm trước đó ạ, về cái mà khi chúng ta giữa cái tập công thức và cái chúng ta tự tập và chúng ta nhận năng lượng đó ạ, thì ba có muốn chia sẻ thêm về cái đó không ạ, hay là có thể đọc câu hỏi ạ? Thì, có câu hỏi không, hay là chú sẽ giải thích thêm về những câu hỏi mà những ngày hôm trước chú đề ra, đó là chúng ta đón nhận năng lượng và chúng ta thực tập, thì chắc cũng còn ngắn thời giờ quá, cũng không đủ đâu. Thôi nhưng mà chú trình bày sơ sơ thôi nha. Thì trong cái kỹ thuật của NLG thì chú đã chia sẻ với anh chị em, ngoài cái cách anh chị em tiếp thu năng lượng để hỗ trợ chữa lành, thì đó cũng là một cái giá trị để chúng ta cải thiện vấn đề sức khỏe của mình. Song song vấn đề đó, cái điều quan trọng hơn nữa mà chú muốn anh chị em đạt được cái hiệu quả lớn hơn là anh chị em nên học. Để chi? Để anh chị em nâng cấp tần suất hoạt động của não bộ mỗi ngày lên. Và cái vấn đề kích thích cái nguồn gốc, nâng cấp tần suất hoạt động của tế bào cũng đạt hiệu quả giá trị lớn hơn. Và từ đó chúng ta sẽ thực hiện những chương trình kế tiếp là mà chú trình bày với anh chị em, đó là thanh xuân và trường thọ. Cái điều này là điều mà con người chúng ta mơ ước thôi, chứ không bao giờ có thể chạm vào đó được. Nhưng ngày hôm nay với kỹ thuật của NLG, kiến thức của nền văn minh không gian đã giúp cho chúng ta có một cái kỹ thuật, giúp cho chúng ta có một cái phần hiểu biết để chúng ta chọn một cái hướng đi để cải thiện tất cả những cái sự việc trong đời sống của hàng ngày của chúng ta, từ cái tư duy, từ cách chúng ta quan hệ với những người xung quanh, rồi chúng ta cải thiện vấn đề sức khỏe của mình lên một cái tầng cao mới, và trí tuệ chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn để định hướng một tương lai trong cái sự sống mà chúng ta cần phải cải thiện những điều gì để mang lại cái giá trị lợi ích thật sự, cũng như sức khỏe là đã bế tắc rồi.
Rồi đói nghèo cũng không có giải quyết được trọn vẹn. Còn vấn đề xáo trộn chiến tranh toàn cầu, mỗi người ai cũng nói mình là đúng hết. Nhưng trong cái đúng đó mang lại những cái tổn thương vô cùng lớn cho tất cả hai bên. Và năng lượng gốc sẽ chỉ ra một khuynh hướng để chúng ta tìm được cái giá trị của thật sự của cái sự an lành, mà chúng ta không bao giờ làm tổn thương người khác nữa. Khi chúng ta ý thức được và nhìn nhận sâu sắc về cái não bộ của con người mình, cái kiếp sống của con người chúng ta không phải là một cái kiếp duy nhất mà trải dài qua những cái chu kỳ tiếp nối. Thì cái đầu tiên mà hồi xưa giờ chúng ta vẫn thường nghe nói là nghiệp lực nghiệp quả đó. Thì quả thật đây là cái điều mà tất cả những người có trách nhiệm cần phải ý thức và cần phải cân nhắc lại trước khi chúng ta làm một việc gì đó. Vì đôi lúc chúng ta nghĩ rằng tôi làm việc này để mang giá trị lợi ích cho chính tôi và cho cái cộng đồng của tôi, nhưng hoàn toàn đi ngược lại những cái gì mà kiến thức của nghiệp lực nghiệp quả đã dàn dựng. Vì vậy chú sẽ lần lượt trình bày cho anh chị em những cái điểm sâu sắc này và những cái điểm lợi nhuận này cực kỳ lớn cho tất cả mọi người khi chúng ta quyết định làm một sự việc gì đó, và sự việc đó có mang lại giá trị hạnh phúc thật sự không, thì tất cả mọi người sẽ thấy được những cái giá trị này, để chúng ta không bao giờ làm những điều sai phạm cho tổn thương cho chính mình và cũng như tổn thương cho những người khác. Và lần lượt trong những lớp học sắp tới thì chúng tôi chia sẻ rất rõ ràng trong vấn đề này, để chúng ta tôi sẽ không còn nói là tôi không hiểu, và đừng không thể nói là tôi không biết, và đừng nói là tôi lầm lẫn nữa. Anh chị em sẽ được thấy và được chú chia sẻ những cái kỹ thuật đó, cũng như chú sẽ khơi lại tất cả những cái vấn đề nghiệp quả để cho anh chị em thấy và không bao giờ đi vào những việc này làm cho mình bị tổn thương, mà chúng ta phải có một cái sự khôn ngoan hơn để chọn một hướng đi an lành, mà tất cả cũng mong muốn là cuộc sống của chúng ta hiện tại phải được sức khỏe, phải được thanh xuân, phải được trường thọ, phải sống trong đầy đủ vật chất, và trong bộ môn NLG này có đầy đủ những cái khả năng để cung ứng cho tất cả mọi người có thể chọn lựa một hướng đi an lành cho chính mình. Và chú mong rằng công việc hướng dẫn NLG này sẽ được lan tỏa nhanh. Và chú đặc biệt ngày hôm nay chú cảm ơn cô Abby đã đến với chương trình, đã nói lên một tiếng nói, đã nói lên cái sự cảm nhận cũng như cái giá trị thành công trong cái môn học này. Và chú mong rằng cộng đồng hải ngoại, những anh chị em bạn bè thế giới khắp nơi trên thế giới sẽ đón nhận một cách nhanh chóng, để chúng ta cùng đồng hành, chúng ta cùng nhận ra những ưu khuyết điểm và chúng ta cải thiện kịp lúc, để vấn đề chúng ta còn tồn tại. Thứ nhất là vấn đề sức khỏe, mà chúng ta yếu, không khỏe mạnh thì cái vấn đề Covid-19 này nó sẽ hạ gục chúng ta hết. Cũng như chú trình bày cho anh thêm một phần nữa, khi anh chị em bước vào năng gốc học hỏi được kỹ thuật này, thì chú đã trình bày với anh chị em rằng nếu anh chị em thực hiện đúng công thức, anh chị em thay đổi, chứ không phải vô đây học mà anh chị em tánh nết như xưa không được. Chúng ta phải thay đổi, và chúng ta phải nhìn lại chính bản thân mình, cái giá trị của cái sự sống của mình như thế nào, mà chúng ta thay đổi bằng cái giá trị mà chú trình bày là đạo đức và tình thương đó. Đạo đức và tình thương không phải là một cái khái niệm, một cái chủ đề mà chúng ta học thuộc lòng, mà chúng ta phải hiểu và chúng ta phải thực hành, chúng ta mới tạo được cái giá trị. Anh chị em mới có được hệ thống miễn nhiễm, và anh chị em mới có thể tạo được sự đề kháng cho mình, chứ không phải cái phương tiện NLG là một phương tiện để cho tất cả mọi người chúng ta đạt được cái hiệu quả, nhưng mà anh chị em thực hành không đúng, những cái tình thương yêu không được nâng cấp lên, rồi cái tánh hư tật xấu vẫn còn y như cũ, thì không có giá trị gì hết. Anh chị em chỉ có giá trị khi là anh chị em hiểu biết rằng anh chị em bước vào năng gốc, anh chị em phải tìm ra một cái hạnh phúc cho mình là giá trị của phẩm chất đạo đức và tình thương, và anh chị em cần phải điều chỉnh lại. Điều chỉnh để có tần số cộng 1/1. Cũng như chú thường nhắc đi nhắc lại hoài, anh chị em muốn làm một cuộc gọi thì anh chị em phải đọc được những con số, và anh chị em phải bấm đúng những con số thì anh chị em alo mới được. Và anh chị em bấm trật những con số là không alo được, không có liên hệ với ai được. Đó là cái cách anh chị em sinh hoạt với anh chị em liên hệ trong cái hệ thống viễn liên trong thời điểm hiện tại. Khi anh chị em có được cái iPhone, anh chị em có được cái điện thoại trên tay, thì cái việc mà anh chị em cần phải làm tiếp là phải bấm đúng những con số. Thì NLG khi anh chị em bước vào lớp 1, lớp 2, lớp 3 là anh chị em phải hiểu được giá trị của đạo đức và tình thương yêu, và anh chị em phải thay đổi.
Chú không bắt buộc, NLG không bắt buộc, nhưng vì lợi ích của chính anh chị em muốn tồn tại, muốn khỏe mạnh, anh chị em phải tự thay đổi. Và sự thay đổi này là niềm vui và niềm hạnh phúc của anh chị em, chứ không phải là tôi tại vì ai đó bắt tôi phải thay đổi, là anh chị em hiểu lầm. Và anh chị em phải hiểu rằng cái sự việc này là cái sự việc cần thiết mà anh chị em phải nhận ra ngay từ lớp 1, lớp 2. Và khi đến lớp 3 là anh chị em có đầy đủ phần năng lượng để bảo vệ sức khỏe mình. Nhưng mà anh chị em có thực hành đúng những gì chú trình bày hay không? Có nhiều người bước vào lớp 1, 2 học, cái đó là học lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi sẽ không bị bệnh nữa. Cái điều này anh chị em hiểu lầm đó. Khi anh chị em bước vào bất kỳ lớp nào mà anh chị em không tìm ra được tần số cộng 1/1 là cái như anh chị em không có giá trị gì hết. Phải hiểu rõ nguyên tắc của NLG và phải thực hành đúng cái kỹ thuật này. Kỹ thuật này quá đơn giản thôi không ạ? Chỉ có 5 phút 30 giây mỗi ngày thôi. Và cách anh chị em hành xử trong cuộc sống của mình là thể hiện cái sự thân thương gần gũi của những người xung quanh, mà anh chị em tối ngày cứ bắt nạt người ta, rồi cứ quát tháo, rồi anh chị em cứ muốn làm tất cả những cái gì để anh chị em kiếm lợi mà không nghĩ tới những người khác. Phẩm chất đạo đức không có, nhưng mà miệng thì nói đạo đức không. Việc làm không có tình thương, nhưng mà lúc nào cũng đem tình thương ra để chứng tỏ rằng tôi là người tình thương và đạo đức. Chúng ta sẽ thất bại tiếp, anh chị em sẽ thất bại tiếp trong lĩnh vực này. Và chúng mong rằng tất cả anh chị em sẽ được ý thức khi bước vào năng lượng gốc, thì anh chị em thấy những cái hiệu quả, những kết quả và hiệu quả đó, thì anh chị em có muốn hay không? Mà nếu anh chị em muốn như thành công như những anh chị em đi trước, thì anh chị em phải tự điều chỉnh lại dùm chú nhé. Phải có tần số cộng 1/1, cũng như là anh chị em có cái điện thoại là bắt buộc phải có sóng wifi, chứ đừng có nói là vô đâu rồi á tôi sẽ được hết cái này hết cái nọ, hết dưới điều kiện anh chị em thay đổi như những anh chị em đã thành công. Còn nếu anh chị em chưa thay đổi thì anh chị em cố gắng thay đổi dùm chú. Cảm ơn tất cả anh chị em đã đến với NLG, đã yêu thương và đã nhận ra cái giá trị lợi lạc cho chính mình. Và chú mong rằng sẽ gặp anh chị em trong những cái chương trình kế tiếp. Và thời gian cũng đã hết rồi, bây giờ Isabella sẽ thông dịch cái phần này cho anh chị em. Và chú chào tạm biệt tất cả anh chị em. Chào Abby, chào tất cả anh chị em trên toàn thế giới. Và nhớ đừng rời máy nha. Isabella sẽ thông dịch cái phần này cho những anh chị em ngoài quốc. Okay, so Mr. Lee said that other than we receive energy from other people transmitting it to us, of course, we can practice it ourselves to improve our own health. Mr. Lee really hope that we practice the formulas by ourselves so that we can actively assist our own stem cells so that we can increase our longevity gradually. With the knowledge from the outer space civilization, we are able to upgrade a lot of things in our lives, so our health, even our wisdom, etc. Because now we see that there's still issues with poverty, with health conditions, and then of course in wars, everyone thinks that they're right, and you know, there's a lot of damages being made because of that. And so hopefully when you come to NLG and keep practicing, then you'll learn to not do damages to anyone's around you. And this is something that we need to realize sooner or later, but sooner the better, of course, because we need to really consider the importance of blessing versus karmas. We need to consider how to benefit ourselves as well as benefiting other people. And when we put these thoughts as a core of all of our actions and decisions, then we'll learn to not hurt other people anymore. And so in the upcoming classes, Mr. Lee will spend time to explain very clearly about these concepts so that no NLG practitioners would come in and say, oh, I still don't understand, or I make a mistake, etc. He would like everyone to determine and choose the right path so that it leads to your own benefits, to your inner peace.
because everyone wants vitality, being youthful, and longevity. But it is your choice to make, to enable those. And so Mr. Lee said, thank you, Abby, for today, for sharing your story, to voice out the successes of this method, and hopefully everyone around the globe would know about NLG and would welcome it with all their heart in the near future, so that we can identify our strengths and weaknesses in order to determine our very existence in this life, why we exist and what we need to do next. Because as we know, without good health and without good immune system, then we can see how damaging the pandemic has been. And Mr. Lee reiterate that we need to follow the formulas, but for them to be effective, you need to regulate ourselves. You can't just expect it to work, but remain the person that you once was. You need to have a good look at how you have been behaving and how you have been behaving towards yourself and other people, whether that is whether there's morals in there, whether it's there's love in there. And it's, these concepts in terms of love and morals is not something that we just talk about, it's something that we need to practice in order to boost our immune system. And if you just come into NLG and try to get try to use the formulas, but you don't want to regulate yourself, then there's no values in that, because there's the frequency would be unmatched. And so when you come into level 1, 2, and 3, you need to have a very precise understanding of morals and love and willingness to regulate yourself accordingly. We don't force you to do it, but it would be great if you can see the benefit of it and regulate yourself accordingly. And hopefully you find your genuine happiness in that. And it's very necessary for us to realize this very early on in level 1 and 2, so that in level 3 we can do a lot more once our understanding it's very clear. Because there's a lot of people going into NLG and they think that the higher the level, that means that they'll be immune to any sort of condition. Well, that's not true. If you don't have the 5 forms of love and morals, then there's no values, even if you reach the higher levels. And in terms of love, it's something that we do every day. It's something that we can put into practice every day. And if you only talk about love and morals, but you don't do it, then if you still do harms to other people, then it's not how it works. And you would enter your next failures immediately. So you need to be determined. You need to understand that when you go into NLG, and if you want to see the effects of it, then you need to regulate ourselves to the +1 -1 frequency, of course. And along the way, the higher you get to the level, so you need to regulate yourself accordingly. Okay, everyone, so that would be it for today's live stream. Well, I hope you've enjoyed today's content, and I'd like to say a huge thank you to our lovely guest, Ms. Abby Brooks. Thank you so much for tuning in, and I will see you in our next live stream together. Thank you, everyone. Bye-bye.